Hi to everyone. So, in today's class, we'll move on to the next most important topic in the partnership. So, we are going to continue in partnership, that is, retirement of a partner and death of a partner. We are going to cover in this video. Okay, so it's very simple when compared with admission. Okay, so if you are thorough with admission, then the retirement is going to be only one or two step is going to vary. It's not going to be a big difficult thing. Okay, so we would have done admission of a partner. So in this in admission of partner there are 6 steps. So the same way retirement of a partner also, they are going to be the same 6 steps, but little variation will be there in 1 or 2 3 steps. Other things is going to be the same thing. So it will be a quick video where we are going to complete the entire lot of retirement in one video. Okay, so moving on to the 6th step. So we know well that is the first step is calculation of the new ratio and gaining ratio. In retirement la we won't have sacrificing ratio, instead we will have gaining ratio, because for example used to say usually there will be 3 partners A, B, C, and one of the partner might be retiring. For example, C is going to retire now, A and B will be continuing. Okay, so that is what the situation is all about. Okay, so in that case you can use a formula for gaining ratio. It is new ratio minus old ratio. You will get a positive answer and you can call it to be the gaining ratio. Or the same way what we did in an admission, sacrificing ratio kandupidichomla, old ratio minus new ratio, but the answer we will get it in a negative figure. Okay, so the fraction வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அப்போ நெகட்டிவாக இருந்ததா யூ கால் இட் அஸ் அ கெய்னிங் ரேஷியோ. ஓகே, ஸோ எனி திங் விச் எவர் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே, இட்ஸ் நாட் அன் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல். ஸோ இட் ஒன்ட் பி வெரி டிஃபிகல்ட் லைக் அட்மிஷன் வேர் 4 மெத்தட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. சிம்பிளாக ஒன் ஆஃப் த ஃபெலோ வில் பி ரிட்டைனிங். ஸோ த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் will move on, so the other is going to be continuing. அவ்வளோதான். He might give to the others or he might give to one particular fellow. Like that the instruction will be given depending upon the sum, you will do it accordingly. Okay, so it won't be much difficult. So clear instruction as to the new ratio will be given. From new ratio and old ratio you will calculate the gaining ratio. Okay, so gaining ratio is NR minus OR. Straight away you can use the formula, or if you are comfortable enough you can use OR minus NR, but the answer will be negative, so you call it to be a gaining ratio. Okay, so that will be the easiest thing. Then goodwill, moving on to the second step. Again, goodwill is also such a easy thing. You won't have any complication. It's very simple as such. That is, either the goodwill is not priced, okay, or goodwill is priced. Avladhan situation, nothing else. Okay, so the first two methods now. Logic in there are 3 partners A, B, C. One of the fellow is retiring. Okay, so the logic is you will find who's a gaining partner and who's the sacrificing partner. Okay, so when the goodwill is not raised now, they will just without any adjustment gaining they will calculate the goodwill amount, and that goodwill amount will be shared by the gaining partner to the sacrificing partner. Okay, so gaining partner debit பண்ணுறோம், sacrificing partner credit பண்ணும். The other way around, the whosoever will calculate the ratio, so gaining partner and all will be debited and sacrificing partner will be debited. Only the retiring partner will be sacrificing. Okay, 90%. Sometimes it might change according to the sum also. Okay, so this is the situation. So simple as such. In the second method, what they will tell you now, goodwill is raised and it's fully written off. Okay, the logic is they will tell you the goodwill amount to be your 10,000. So they will raise the goodwill and write off immediately. So what will happen? Goodwill account data to all the partner. All partner na A, B, C 3 பேருக்கும் கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா, old ratioல you will give it as though there is existing goodwill மாதிரி you will give it. Then continue partner you will debit it. Continuing partner A and B to goodwill same 10,000 you will split and give in the new ratio. So this is the logic when the goodwill is raised and it's fully written off. Okay,
and sometimes there might be old goodwill appearing in the balance sheet of the firm. Okay, so that is what we call it to be the old goodwill. Just for our convenience we call it to be old goodwill, right? So same way admission madriye you will withdraw it all the partner A B C, all the partner to goodwill which is given in the old balance sheet of the firm, so that you will withdraw if it is there. If it is not there, just ignore this step. Okay, so only two methods will be there, no need for any other complication, no other complication will be there. Okay, next moving on to the next step, that is same thing, very easy, revaluation account, same logic you will follow. That is admission la enna pannumo adhe same logic you will follow. Then accumulated profits and reserves alla irukulla, so same thing admission la whatever you will, it's simple. All the three partners you have to give. Okay, admission na two partner ku நம்ம கொடுப்போம், ஏன்னா one of the fellows coming in. Here three partners already there in the business, so they will share everything. That is the logic behind. So you will share for all the three partners. That alone, if you remember, that is enough. All same rules, same procedure you will follow. If you want, just go back to the link of revaluation and reserves and surplus separately, which I have given, and check it out. Okay, then moving on to our fifth step, adjustment of capital. Here same way adjustment of capital is also very easy, unlike admission. Okay, so here what is the adjustment of the capital logic na? See, there will be three partner, one of the partner will be retiring, so just don't consider the retiring partner. So retiring partner நம்ம என்ன வச்சுப்போம், we will henceforth call him retiring partner. Okay va, other partners A and B இருக்காங்கல்ல, that we call them to be the continuing partner. அவங்க ரெண்டு பேர் தான் business இனிமேட்டு continue பண்ணும். So how they are going to have the capital, what is the capital structure they are going to maintain, all those stuff will be given in the instruction of the sum. ஓகேவா, இப்போது அட்மிஷன் மாதிரிலாம் நியூ பார்ட்னர் எடுத்துகிட்டு வர கேபிட்டலில் பேஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வில் பி கிவன் இன் த சம். ஸோ சம்மோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ இட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த கேபிட்டல் தட் த நியூ பார்ட்னர் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா, இதில் ஒரு 3-4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ தட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், as usual you will open the capital account illa and pass all the adjustment. So enna பண்ணுவீங்க, எல்லா adjustment, அதாவது என்ன goodwill, revaluation, accumulated profits, loss எல்லாம் adjustment போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி you will just open the capital account and you will do determine all the three partners ஓட capital என்னன்னு calculate பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Then go and read the instruction which is given in the sum. Based on the instruction, calculate the capital of the continuing partner. Okay, as per the agreement. So A and C is now continue பண்ண போகிறாங்க. How henceforth they are going to have the capital in instruction இருக்கும். Just read that. That is what we call it to be the new capital. ஓகேங்களா, நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் எல்லாம் போட்டு ஒரு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம்ல, அதில் we will get one balance. அந்த பேலன்ஸ் பேர் adjusted capital. ஓகே, ஸோ நியூ கேபிட்டல் தான் கண்டினியூயிங் பார்ட்னர் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அண்ட் சிக்கு தான் we are going to do all these adjustment. That alone you remember, you should not consider the retiring partner. நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் C is the retiring partner, so don't just consider C's capital. A and B தான் நம்ம இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு we'll have நியூ கேபிட்டல், adjusted capital. இப்போ adjusted capital greater இருந்தால் yes contributed more. That is a logic இல்லையா? So it means you will withdraw. அப்போனா கேஷ் இல்லை பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஏஸ் கேபிட்டல், கன்சர்ன் பார்ட்னர் கேபிட்டல் நான் போட்டிருக்கேன். அது மாதிரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிடுவீங்க ஜர்னல் என்ட்ரி. ஓகேங்களா, இஸ் கோயிங் டு வித்ரா த எக்ஸஸ் கேபிட்டல் விச் எஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட். ஓகே, தென் சேம் வே இதை மாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது நியூ கேபிட்டல் இஸ் கோயிங் டு பி கிரேட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிக்கு நியூ கேபிட்டல் இஸ் கோயிங் டு பி கிரேட்டர்னா இட் மீன்ஸ் வாட், ஹேஸ் டு ஸ்டில் மோர் பிரிங் இன் மணி. ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் he has to bring in cash. You will bring in cash definitely. So it means what, B's account partners capital account data to cash or bank. Okay, you will be asked to bring in the difference in money. So you will bring it. This logic. Okay, so in the retiring partner you will not consider, only continue partner based money you will do all these adjustments.
ஓகே. தென் கம்ஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப். ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் யாரோ அவங்களோட டோட்டல் போட்டு பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஓகேங்களா. இதை go and read the instruction again, whether how the payment is being made immediately illa transfer to the loan illa transfer a part of the amount is paid and the remaining part is being transferred to the loan account. It will be given clean instruction, very clear. She is the retiring partner na avanga how the payment is going to be made and will be given. So just read that instruction. If immediately full amount paid na full amount paid na just check out sufficient cash irkaantu mattum டெஃபினெட்லாக கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்கும். அப்போ தான் யூ கேன் பே இம்மீடியட்லி. ஸோ தென் ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட் தட் அலோன். ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் சீஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் இல்லை பேக் யூ வில் பாஸ். ஓகே. யூ ஷுட் ஹாவ் அ சஃபிஷியன்ட் கேஷ் டு பே இம் அவுட். அதர்வைஸ் it will be you're going to transfer the amount payable as loan to the seized capital. Okay. So retiring partners capital, that is seized capital account data to retiring partner seized partner loan account அப்படின்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு. Because we don't have sufficient balance of money, so we are going to transfer to loan account. Okay. So this what 90% will be done. இப்போ வந்து ஒரு 1 lakh வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ். 20,000 பே பண்ணிவிட்டு 80,000 கூட we can transfer to the loan account. So depending upon the situation you will pass the journal entry and transfer it. Then comes the most important thing, that how the payment has been made to the retiring partner. So immediately we are not going to pay. So we have transferred to the loan amount, right? So that loan will carry some interest because you won't accept as it. So installment la if you are going to pay abdin we are going to tell the retiring partner. So he expects some interest. So it will be 6% or it will be given in the sum. If it is not given, assume it to be the 6%. Then what happened? You have to pay interest to the amount outstanding on the loan account. It will be interest on loan account data to cash or bank if you paid immediately, or at a later time na it will be transferred to the loan account. Enna agum loan principal amount oda interest amount will be get added on. ஓகேங்களா. ஸோ ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து யூ ஹேவ் டு ரீபே இட். இங்கே அகெயின் தேர் ஆர் 2 methods. இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னு தே வில் கிவ் யூ இந்த கொஷின். இல்லை பிரின்சிபல் இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் தே வில் கிவ் யூ த கொஷின். அதாவது யூ ஆர் கோயிங் டு பே இன் பார்ட்லி இன் 4 installment 3 installment அந்த மாதிரி. இஃப் தே டெல் யூ த வேர்ட் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்ரி 6 months ஐம் கோயிங் டு பே இன் 50,000னா இப்போது லோனோட அமௌண்ட் வந்து 2 lakhs வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் வில் பி 4 installmentல ஐ வில் பேயிங் இட். ஓகே. ஸோ எவ்ரி இயர் ஐ கேன் பே 4 installmentனா 50,000 ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் 50,000 ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ட்டு ஐ வில் கீப் ஆன் பே அண்ட் 4th இயரில் இட் வில் கெட் ஓவர். கரெக்டுங்களா. எவ்ரி இயர் இஃப் ஐ எம் பேயிங் இட். So I have to pay 50,000 and plus installment plus interest amount whatever it's outstanding. Okay. So like that I have to pay. If they tell you principal including the interest amount, same example 2 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 50,000 including interest அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாட் எவர் த அமௌண்ட் இஸ் will be included in that 50,000. So EMI every year how much I'm going to pay? I will pay only 50,000, where the principal amount towards which will be subtracted is principal minus the interest amount. ஓகேங்களா. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்காக ஒரு 5,000 இஃப் ஐ ஹவ் பேட்னா 45,000 வில் பி சப்ட்ராக்டட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட்டுக்கு. ஸோ லைக் தட் இட் வில் பி யூ ஹவ் டு அசியூம் இட் அண்ட் டூ இட். Okay. So that is the logic of doing principal including the interest. So you will pay only 50,000, interest க்கு தனியா பே பண்ண மாட்டீங்க. But after 4 years definitely it won't get over, because 50,000 4 yearsக்கு 2 lakhs தான் வருது. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வில் பி பெண்டிங் சம் அமௌண்ட். கரெக்டுங்களா. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் டுகெதர் யூ கேன் பே, ஆர் இட் வில் பி அட்ஜஸ்டட் அக்கார்டிங் டு த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தே வில் கிவ் யூ த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட். ஓகே. இட் ஒன்ட் பி ஸ்ட்ரெயிட்டாக சம்மில் வந்து தே ஒன்ட் கிவ் யூ 50,000. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 years 3 years 50,000, லாஸ்ட் இயர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து தே வுட் ஹவ் கிவன் யூ த அமௌண்ட். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இட் வில் கெட் டேலிட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஓகேங்களா. இல்லை லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு.
Okay, so that is the logic. இப்போ நம்ம installment pay பண்ணுறோம். Annually is what I have explained to you. Every year I'm paying. Sometimes it can be semi-annually or quarterly. All those things can be given in the sum. So semi-annually na enna 3 month semi-annually na 6 months once நம்ம வந்து installment pay பண்ணுவோம். So 1 yearக்கு 2 installment இருக்கும். Quarterly na 3 months once நம்ம installment pay பண்ணுவோம். So 4 times நம்ம installment pay பண்ணுவோம் 1 yearக்கு. So like that it can vary sometimes. So just carefully read the question and you can find it out. Okay, so this is what all about retirement. Okay, so retirement is such a easy thing. It's same thing as admission, but few steps alone it will be a change, and it won't be much complicated like admission. So definitely you can, if you're thorough with admission, a certain point alone, if you change it, you can do with retirement also. Okay, so with this I'll stop. In the next video we'll move on to the death of a partner. Thank you.